understand the life and its dynamic intricacies. And to realize his goals and objectives, he must also have the moral, intellectual, and psychological readiness to confront these intricacies. Our own definition of you as an individual, myself. Because if you are talking about self, in psychology, we say we have what? The real self, the ideal self, and the looking glass self. The real self is what you are in actual sense. It involves your cognitive capabilities and other things. And the ideal self is how the society expects you. Under overwhelming expectations from either the family, community, religion, culture, or all of these, Nigerian youth sometimes feel obliged to plan his future in a way that conforms to the pressing societal demands. Personally, I would say, while I was growing up, I was in secondary school, I lost my mom. Already my dad has already passed. So I think life started then. The struggling, there's no help. I wanted to go to university, but I was not able. The only person that I look up to was my elder sister, and she's struggling too. So I feel, why not let me just go into trading first? Later, if I'm able to achieve what I want, then I'll go to university. So life was not easy. I struggled, and I have siblings. So at the end of the day, I feel like, why struggling for me? Why not do it to help my siblings instead? But at the end of the day, I managed. I went to university, came out, and still continue struggling to help my siblings. However, these expectations, in most cases, are more delusional than reality. In my high school, I feel like maybe I'm at the top of the world because, like, for instance, people will actually be referring to you as a prof or something like that. So my journey, especially in my maybe educational career, my journey, that is the academic background, life actually humbled me. Because I discovered that the way I conceptualize or I construct life, in reality, that's not what life look like. Because there's what we call assume reality and experience reality. Sometimes gender differences in the family tends to retard young females' ambition rather than promoting it. So when it comes to family issue, when we are discussing, I always feel like you are a woman, your voice does not count. So if they want to do meetings, say if so person is not around, the meeting should not hold. So because you are a woman, your voice does not count. They will not give you the privilege to be able to speak your mind, to address yourself as a woman. Probably maybe you have more ideas, more than even the guys, but because of they hide them so well and give them much importance more than the female, we find ourselves being neglected. For those who later realize that what they were made to believe as ambition in life is no longer attainable, they quickly re-establish their perspective and have a different outlook on life, and they are successful. One thing that first changed my perspective is when I travel out, is then I know the value of the work I have. I was working with Pakistan people, I was working with Bangladesh, with Indians, so it's then I understand my own value, that I have something that I can render in the country. Life, number one, is full of challenges because all human beings, we are all determined, and at least to some certain level at this point, and everyone tries to see the situation that the country is shaping into. To be ambitious in life, one must first understand the life and its dynamic intricacies. And to realize his goals and objectives, he must also have the moral, intellectual, and psychological readiness to confront these intricacies. Our own definition of you as an individual, myself. Because if you are talking about self, in psychology, we say we have what? The real self, the ideal self, and the looking glass self. The real self is what you are in actual sense. It involves your cognitive capabilities and other things. And the ideal self is... People say, so basu da wani ta hanyar da za su samu kuɗi.
so idan kuma babu riba a ciki za ga al'ummar mu ba kowa ne zai wani abu dan kishin al'ummansa ko yana son ya cimma wani kudiri mai kyau. Comes from India. So that is why, and when you look at it critically, about 80 to 90% of the Indian films are based of love. In recent years, few other musicians chose to explore the wide neglected aspect to make stronger impact on lives of the people. Adam Abdullahi Abubakar, popularly called Fresh Emir, is into Hausa hip-hop style of music, and with that, he delved into social circumstances such as kindness, poverty, sympathy, governance, respect for elders, and role of parents. Ba sai ka yi waƙar soyayya ba kuma sai ka yi waƙar batsa sannan za ka ɗaukaka ba. Kuma abinda matasanmu ya kamata su fahimta cewa kada su la'akari da kuɗi, domin wani abu mai kyau shine abin da ya kamata. Duka abin da za ka yi, muna kallon magabata a ce mazan jiya sun yi abu kaza na gwagwarmaya kuma yanzu ba sa nan, amma aikinsu mai kyau din yana nan. His song Akume Bakin Magana is on rape cases occurring in our society. Like Fresh Emir, Akume Bakin Magana. When you look at his hip-hop style, it's directly sending a good message to the people and good message to the governors, trying to bring about their eyes in something that they don't know. Ina da korafi kan kananan yaran da aka tuwa zarafi, mu tattauna akan shi gani na zayafi, mun bar matsalan haka ta yaya zai tafi. Dole mu gyara saboda haka na jawo asara na rai da dukiya domin kwadayin nera, da yarka ce ta yaya za a yi haka ka fara. Kwadayin dukiya koko saboda neman duniya ya saka mai da kanka kare mara zuciya. Magana na kiya kan fyare, wani katin ba za a biyar ka ya fyare, kana ji kana gani amma kana zoron fade. To in maka fada a banza saboda shi wanda ya yi abin yana da bosa, za a ta ja maka hankali har ka ga babu hasa. Ba kai wasa ba sunayar ka sa a canza mana, sai a kira ta karuwa, in karamati a kira ta mai roƙon ruwa. Ka rasa mai mutane suka ɗauki rayuwa, yana da kyau mu dauko wacce mace yar ruwa. Hardcore hip-hop style is usually known to go with abusive language and even insult performed by some American musicians, but this guy does the opposite. Ni ban sani ba, kace ya ce muku ban sani ba, na gaji da baku shawaran asara, na fada kuna ji amma ku ki ku gyara. Today, Fresh Emir gains a lot of support. A labaran namu na yau za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano na ƙoƙarin kawo ƙarshen ƙarancin ruwan sha a faɗin jihar. Sannan masu cin gajiyar shirin tallafin karatu na gwamnatin tarayya sun yaba da yadda shirin ke ci gaba da gudana. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran tare da ni Murtala Abdullahi Hamza. Gwamnatin jihar Kano ta sanar da shirinta na gyara da sabunta dukkanin cibiyoyin tace ruwa a matsayin wani bangare na kokarin kawo ƙarshen matsalar karancin ruwa da ake fama da shi a jihar Kano. Gwamna Abba Kabir Yusuf ne ya bayyana hakan yayin wata ziyarar duba aiki da ya kai ɗaya daga cikin cibiyoyin tace ruwa da ke Tamburawa. Abdullahi Mustapha na da cigaban wannan rahoto. Wadda aka gina domin samar da lita miliyan 150 na ruwa a kowace rana, tashar tace ruwa ta Tamburawa na daga cikin manyan hanyoyin samun ruwan sha a birnin Kano. Sai dai a yanzu tashar na samar da kasa da rabin abin da ya kamata ta samar din ga wuraren da abin ya shafa. A yayin da gwamna Abba Kabir Yusuf ya kai ziyara tashar, an sanar da shi cewa 2 daga cikin 6 ne na famfunan da ke tunkuɗa ruwa kadai suke aiki,
yayin da wajen ɗauko ruwa daga kogi ya lalace sakamakon ambaliyar ruwa. Lamarin ya ta'azzara da yayin da manyan bututu na ɗaukar ruwan ke yi a wasu ɓangarori. Shugaban hukumar samar da ruwan sha ta jihar Kano Garba Ahmad ya bayyana cewa a yanzu ana amfani da wajen ɗauko ruwa daga kogi na wucin gadi ne, inda ake samar da kimanin lita miliyan 40 na ruwa kuma ake rabawa a kowace rana. A nan nake kira ga masu kamfanoni da masu harkar fure na gadin da cewa su daina amfani da ruwanmu. Wannan ruwa da muke zuba miliyoyi ko biliyoyin kuɗi muna tace shi, muna sakinsa ya tafi wajen al'umma, ba ruwa ne da zai shiga kamfanin mutum. Gwamna Abubakar Yusuf ya kuma sanar da shigo da wani kamfani na China domin tantance halin da tashar ke ciki da nufin samu mafita. Abdullahi Mustapha, Labarai NTA. Samun damar shiga makarantar gaba da sakandare a Najeriya na ci gaba da samun karfafawa ta hanyar aiwatar da shirin asusun lamunin ilimi na Najeriya, wani shiri na gwamnatin tarayya da aka kafa domin baiwa ɗalibai tallafin kuɗi a faɗin ƙasar nan. Shirin na mayar da hankali ne wajen rage nauyin kuɗin makaranta ga ɗalibai da su samu su ci gaba da karatunsu a manyan makarantu. Amina Mahe na da ci gaba wannan rahoto. Kwalejin ilimi ta KAS wannan shiri ya yi tasiri ga ɗalibai da dama. Mai kula da shirin Nelfon ɗin a kwalejin ya bayyana cewa shirin zai taimaka wa ɗalibai ta ɓangarori da dama. So kin ga zuwan Nelfon ɗin nan, na farko za a biya ma kuɗin makaranta. Na biyu kuma za a baka upkeeps. A ce duk wata akwai 20,000 da ake bayarwa for transport. Da dai yaro ya dan yi wasu abubuwa. So kin ga wannan abun ko ba karamin initiative bane ba. Da gaskiya in dai har aka samu kowa kusan yana samu, to gaskiya za a samu yawan ɗalibai sosai. Wasu daga cikin ɗaliban da suka yi rijista sun bayyana tasirin shirin da amfanin da zai musu. Zai taimaka mana sosai saboda zai taimaka mana wajen transport money, kuɗin makaranta. Lokacin da zan cike an buƙaci admission dina, admission number da kuma BBN da registration number da account number da jam number. Na cike, amma duk lokacin da aka ce an cike da muka cike sai aka ce mana wai mu jira za a zo a kafa sunan waɗanda suka cike. To da aka zo aka kafe sai aka ce akwai wanda suka samu matsala ko account ne da sauransu sai sun je sun ƙara gyaggyara. To da aka zo aka yi gyara, mu ba mu daga cikin wanda suka yi gyara, amma har yanzu dai muna jira. To muna fata dai insha Allahu abinda muka samu muka cike mu samu. Ana sa ran shirin fund zai ƙara faɗaɗa damar samun ilimi a faɗin ƙasar nan, tare da ƙara wa ɗalibai da dama ƙwarin gwiwar neman ilimi. Amina Mahe, Labaran NTA. A yayin da mazauna Kano ke ci gaba da fuskantar yanayin zafi, da dama daga cikinsu sun sauya tsarin rayuwarsu na yau da kullum domin gujewa zafin rana, yayin da ake ƙara nuna damuwa kan illolin zafin rana ga lafiya. Adam Sa'id ya bamu rahoton cewa mazauna Kano na ɗaukar matakan kariya, ciki har da yawan shan ruwa da inganta shiga iska gidaje. Ga rahoton nasa. Duk da yanayin zafi da ke karuwa, al'umma na ci gaba da ayyukansu na yau da kullum ta hanyar ɗaukar matakan samun sauƙin zafin rana, hutawa a wurare masu inuwa da kuma iyakance lokacin da ake ɗauka a ƙarƙashin hasken rana kai tsaye. Yanayin zafin ma wani lokaci da safe ne nake iya zama a shago, da rana a waje nake zama saboda zafin ya yi yawa, amma gaskiya da zafin nan ana ɗan jin jiki zafin nan sosai. Yanzu dai ka dai ga kai yanzu a cikin rumfar da dai na ɗan makale a ciki da bishiya ce babba ana, to amma sakamakon ruwa da iska, ruwan nan na ƙarshe iska ya kayar da bishiya. Masana kiwon lafiya sun yi gargaɗin cewa tsawon lokaci da ake ɗauka a cikin hasken rana na iya haifar da bushewar jiki, rashin ƙarfin jiki da sauran cututtuka masu alaƙa da zafi. Suna bayar da shawara ga al'umma da su kasance suna shan isasshen ruwa kuma su guji shiga rana yayin da ta take, su kuma sanya tufafi marasa nauyi, kuma su nemi gaggauta zuwa wajen likita yayin da alamun cuta ya bayyana a jikinsu. Yayin da ake ƙara nutsawa cikin yanayin zafin, daidaita ayyukan yau da kullum da ɗaukar matakin rigakafi na da muhimmanci don kasancewa cikin ƙoshin lafiya.
gaskiya lokacin zafi ya zo kuma zafi yana buga kuma dai muna fama kaɗan. Adam Sa'id, labaran NTA Kano. To jama'a labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na NTA Kano. Labaran za su ci gaba bayan wannan. Into a world of comfort where relaxation meets luxury and every moment becomes a beautiful memory. At Porto Golf Resort, we don't just offer a stay, we deliver an experience. From weekend getaways to corporate retreats, school excursions, and unforgettable celebrations, we provide the perfect setting, serene environment, top-class hospitality, modern event facilities, and delicious meals. For your bookings and reservations, call us today on 090 60 70 7243 or 01 34 70 05 22 and email at reservation@portogolfresort.com. We are located at Minjibir Local Government Area along Gezawa Axis. Porto Golf Resort, it's a different world. Barkamu da dawowa. Yayin da jihar Kano ke ci gaba da samun bunƙasar gine-gine cikin sauri, mazauna na nuna damuwa kan tashin farashin kayan gini musamman bulo, inda suke danganta hauhawar farashin da ƙarin kuɗin sufuri. Wasu mazauna da 'yan kasuwa sun bayyana cewa tashin farashin na shafar ayyukan gine-gine tare da sanyawa mutane wahala wajen kammala gidajensu. Aisha Ubali na da ci gaban wannan rahoto. Masu sana'ar yin tubalin gini a Kano sun shafe sama da shekaru 15 suna wannan harkar. Ya'u Maula ya bayyana cewa farashin kayan aiki kamar yashi mai kaifi, tsakowa da duwatsu ya kusan ninkuwa, wanda hakan ya sa sana'ar yin tubali ba ta da riba kamar yadda take a baya. Duk sanda kaya kara kuɗi muna da samun kalubale a kai na wajen masu siya haka. Za ka zo ka ce kaya kaza ne, su kuma su ce kaza ne, a yi ta fama dai a kai. Tubalin gini na zuwa da girma da nau'o'i daban-daban gwargwadon buƙatar aikin ginin. Ana amfani da tubali mai kauri wajen gina tushe, yayin da tubali mai rami ake amfani da shi wajen gina bango. Wasu masu sana'ar sun danganta wasu haɗurran gine-gine da amfani da kayan gini marasa inganci, tare da jaddada buƙatar tabbatar da inganci da kuma rage tsadar kayan gini. To gaskiya muna kira gwamnati ta duba wannan lamari, a kawo sauki na dukkan rayuwa, ma ba iya building material ba, ta yadda rayuwa za ta sauƙaƙa wa 'yan ƙasa a sami rayuwa mai kyau. Tsakanin shekara ta 2024 da shekara 2025 farashin tubalin inci 6 da inci 9 na kasancewa mai daidaito, sai dai da hauhawar farashi da aka samu a ƙarshen shekarar da ta gabata, wanda ya samo asali daga hauhawar farashin kayayyaki da kuma tsadar sufuri, ya tilasta wasu masu gini da dama dakatar da ko kuma watsi da ayyukansu, yayin da mazauna da masu gini ke ci gaba da fatan samun sauki. Suna kira ga hukumomi da su bullo da matakin da za su dakile hauhawar farashin, tare da tabbatar da cewa ayyukan gine-gine suna gudana yadda ya kamata ba tare da tsaiko ba. Aisha Uba Ali, labaran NTA. To sai kuma takaitaccen labarin hada-hadar kasuwanci na yau.
To sai kuma bangaren rahotannin wasannin namu na yau. Ƙwallayen Harry Kane da Luis Diaz sun baiwa Bayern Munich damar samun nasara a kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Shawarar Yannick Sinner da ya yanke ta tafiya hutu za ta ba wa Alcaraz damar zama zakaran duniya na ɗaya. Har yanzu Tyson Fury yana son karawa da Anthony Joshua. Oscar Piastri yana ganin har yanzu za a iya cimma Mercedes duk da nasarorin da ta samu a cin kofin duniya a farkon shekarar 2026. To sai kuma hasashe da yanayi zai kasance a gobe a nan birnin Kano da masu manyan birane a ƙasar nan. To sai kuma sakon masana na yau. Masana lafiya sun ba da shawarar da a rinka samun bacci na akalla awa 7 zuwa 8 domin tallafawa lafiyar zuciya, kwakwalwa da kuma lafiyar jiki gaba daya. To jama'a iyakacin abin da ya sauka kenan, a huta lafiya. On the news tonight, Kano government targets to end water scarcity and beneficiaries applaud transparency of federal government's Nel Fund initiative. The federal government's Nel Fund initiative. Very good evening and thank you for joining us. This is Nta Kano News. I am Wani Mahmoud Talba. Kano State government has announced plans to overhaul all water treatment plants as part of broader efforts to end persistent water scarcity in the commercial city. Governor Abakabir Yusuf disclosed this during an assessment visit to one of the treatment facilities in Tambrawa. Abdullahi Mustafa has the report. With an installed capacity of 150 million liters per day, the Tambrawa water treatment plant remains one of the major sources of potable water supply in Kano. However, the facility is currently operating at less than half of its capacity, affecting areas under its coverage. During an assessment visit to the plant, Governor Abakabir Yusuf was informed that only 2 of the 6 high lift pumps are functional, while the raw water intake system has been washed away by floods. The situation is further compounded by leakages along the 1,000 mm diameter distribution pipeline connected to the facility. Managing Director of the State Water Board, Garba Ahmed, explained that with the use of temporary intake pumps, only about 40 million liters of water are currently being treated and supplied daily. This is unfortunate, and we must be able to address this issue squarely so that once and for all, by the grace of Allah, the issue of water scarcity to the best of our ability will be addressed in Kano. Governor Yusuf announced the engagement of a Chinese firm to conduct a comprehensive assessment of the plant with a view to providing a lasting solution. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News.
Access to higher education in Nigeria has continued to receive a boost through the ongoing implementation of the Nigerian Education Loan Fund, NEL Fund, a federal initiative established to provide financial assistance to students nationwide. The scheme focuses on easing tuition costs and removing financial barriers, enabling more eligible students to pursue tertiary education. Amina Mahi reports. 2023 by the federal government, the Nigerian Education Loan Fund, NEL Fund, was created to provide financial support to students facing economic challenges. At the College of Art and Remedial Studies class, the scheme is already making an impact as students take advantage of the opportunity to ease the burden of school expenses. The purpose of this initiative to help the youth, those that want to come to school without support or without means of paying the registration fee. Some students who have registered describe the process as simple and transparent. There is more benefits about this. When I was registering, they asked for my admission number, BVN, account number, and JAMB number. I registered it, but some of my friends who also registered had issues during the process. This support we are going to receive will really help us a lot. The NEL Fund scheme is expected to further expand access to education across the country, offering hope to thousands of Nigerian students. In Kano, Amina Mahi, NTA News. As residents of Kano grapple with rising temperatures, many are adjusting their daily routine to avoid peak midday heat and meet growing concerns over the health risk of prolonged exposure. Adam Said reports that residents are adopting practical measures, including increased hydration and improved home ventilation to cope with the harsh conditions. Despite the rising heat, many residents continue with their daily activities, adopting simple coping measures such as resting in the shaded areas and limiting time spent under direct sunlight. After morning, like afternoon time, I don't normally stay in the shop. I will stay outside because to receive fresh air. We are managing, but the weather is very, very hot and inconducive for us. Health experts warn that prolonged exposure to extreme heat can lead to dehydration, heat exhaustion, and other related complications, especially among vulnerable groups. They advise residents to stay well hydrated, avoid direct sunlight, wear light clothing, and seek medical attention if symptoms such as dizziness and unusual fatigue occur. As the heat wave persists, adjusting daily routines and taking preventive measures remain essential to staying safe. Because when I wake up, I'll feel so tired, my legs, all my leg and my body will be paining me. And I have to go outside and pour water on my body almost 3 times before I will sleep. And there's no light. Adam Said, Nta Kano News. We shall now join our commercial studio for some messages. Please stay with us. A world of comfort, where relaxation meets luxury, and every moment becomes a beautiful memory. At Porto Golf Resort, we don't just offer a stay, we deliver an experience. From weekend getaways to corporate retreats, school excursions, and unforgettable celebrations, we provide the perfect setting, serene environment, top-class hospitality, modern event facilities, and delicious meals. For your bookings and reservations, call us today on 090 60 70 7243 or 01 34 70 05 22 and email at reservation@portogolfresort.com. We are located at Minjibir Local Government Area along Gezawa Axis. Porto Golf Resort, it's a different world. Fix me when I'm broken, willing to help me clean my stains, willing to right my wrongs.
the bad thing, no, the good thing I know. Yes, I know. Who are willing to scold me when I'm failing, willing to help me win trophies, willing to feel my pains, willing to dry my tears. True life story. Back and now to business news. As Kano continues to experience rapid development, residents are raising concerns about the rising cost of building materials, particularly blocks, attributing the surge to inflation and increasing logistics expenses. Some residents and business owners say the price hike is affecting construction projects and making it more difficult for many to build or complete their homes. Aisha Uba Ali has the details. Most of these men, who are block makers in Kano, have been in the business for over 15 years. Ya'u Maula says the cost of materials, sharp sand, gravel and stones have nearly doubled, making block production far less profitable than before. Blocks vary in size and type depending on construction needs. Solid blocks are typically used for foundations, while hollow blocks are used for walls. Some business owners link construction mishaps to substandard materials, stressing the need for quality and cost to reduce production costs. Anytime there is increase in price of building materials, we face challenges of arguing with customers. What is the price now because of the too much cost of cement? We found out that now we are bought a bag of cement now 11,600, and you want to do a quality block. Out of one bag of block, they have to come out with 45 to 50 pieces. But now I found that some people now bring out 70 blocks out, and the cement will not be enough quality. Between 2024 and mid-2025, prices of 6-inch and 9-inch blocks were relatively stable, but a sharp increase late last year, driven by inflation and rising transport costs, have forced many builders to halt or abandon projects. Some block industry, they will just go and carry any house and do. And if you use sand that is not good, mud block, they can build a house. After a year, you sign the house start cracking. Some people start blaming the bricklayer. No, part of that bricklayer. It's part of the production of the block. It's not only the olden days people that we build houses, the younger ones, let them remember them. They have to grow up and make things for themselves. While residents and builders remain hopeful, they are calling on authorities to introduce measures that can curb rising costs and keep construction projects on track. In Kano, Aisha Uba Ali, NTA News. Still on Business Report, here is the business update. Joining our sports studio for latest happenings in the world of sports. Kenan and Diaz give Bayern deserved edge against Real Madrid. Yannick Sinner's latest decision to go for break gives Carlos Alcaraz boost in a race for world number 1. Tyson Fury still wants Anthony Joshua fight.
Oscar Fiestri confident Mercedes can be caught despite dominant 2026 start. Weather prospect for Thursday, 9th April 2026 in Kano and other selected cities in Nigeria.